And join us now because we go live to Bogotá, Colombia, where the International Conference on the Political Process in Venezuela is underway. Let's see. Inicio, se dirige a ustedes el señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urreco. Bueno, doy un saludo aquí muy especial I greet al everyone present primer in this ministro de conference, San Vicente y las Granadinas, Prime Minister of St. Vincent and the Grenadines, Velar González, Ralph Gonsalves, nuestro jefe de despacho presidencial, Laura Camila Sarabia, el ministro de Relaciones Exteriores aquí presente, the Foreign Minister Álvaro Leiva Durán, Álvaro Leiva, ministros de Relaciones Exteriores to all foreign de los ministers diferentes of países different que nos countries acompañan, that are joining us today, embajadores y jefes de ambassadors, misiones diplomáticas acreditadas en Colombia, enlaces diplomáticos del más alto diplomatic nivel, envoys and de los representatives organismos of international organisms present today. Hoy aquí hay delegaciones diplomáticas. We have delegations and diplomatic delegations, foreign ministers from Argentina, Santiago Cafiero, se demoró su vuelo. Brasil, embajador Celso Luis. From Brazil, Ambassador Celso Luis. Jefe de la Asesoría Especial de la Presidencia. Embajadora Gisela María Figueiredo. We have secretaria Gisela María Figueiredo. del Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil para América Latina y el Caribe. Bolivia se hace presente con From Bolivia, we have Rogelio Maita, Minister of Foreign Affairs of Bolivia. From Chile, we have Alberto. María Inés Ruz es la embajadora María de Chile Inés en Ruz Colombia, aquí is presente. Chile's ambassador to Colombia. México, que no vino Marcelo From Ebrard, Mexico, we don't have sino Marcelo Ebrard here, Efraín but Guadarrama, director Efraín general de Guadarrama, organismos y with the mecanismos General Director regionales of americanos. Regional Organism, Patricia Ruiz, Patricia Ruiz, embajadora de México en Colombia. Mexican ambassador to Por Colombia. Honduras está el embajador Eduardo Enrique Reina From García, Honduras, we secretario have de Relaciones Eduardo Exteriores Enriquez, y Foreign Cooperación Affairs Secretary. Internacional. Barbados, From está aquí Barbados. con mi amor Motley, primera ministra de Barbados, abogada. Eso está muy bonito aquí en español, decir mi amor. ¿Dónde están nuestros? Bueno, en San Vicente y las Granadinas. From St. Vincent and the Grenadines, we have Prime Minister Ralph Gonsalves. Estados Unidos se ha From hecho the United presente States. con una delegación a través de Chris Dodd, mi amigo. Canadá con Michel Grant. From Canada, we have Michel Grant. Adjunto para las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores, Marianique Tremblay, embajadora de Canadá en Colombia. Carol Saint Louis, consejera We have Carol Saint Louis. Exteriores de Canadá. Europa está aquí presente. Representing Europe, De Francisco André, we have Francisco André, Secretary of State for Foreign Affairs from Portugal. Juan Fernández Trijo, Secretary of State for Ibero-America and the Caribbean from Spain. Doug Nylander is the head of the facilitating team from Norway. James Turis, en inglés, Reino Unido, director del Departamento de América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bezpekliman Sun, embajadora de Turquía. Turkey's ambassador. Suegraf, embajadora de Alemania y gran ciclista, aquí presente. Romain Nadal, embajador de Francia en Venezuela. Lindy Wayne Maseko, the South African ambassador. De África, que también se hace aquí presente. Bueno, medios de comunicación. And the media also present here. Nacionales e internacionales, en general a todos los asistentes de esta conferencia internacional. And to all present here in this conference, who are committed to defense the democratic values and human rights and peace. Está aquí también presente. Italy is also present here. Italia, ¿dónde? No, en Italia casi no
No nací allí, pero casi muero. I wasn't born in Italy, but I almost died there. Y donde muere. Joseph Borrell, Joseph de la Unión Borrell Europea, el gran from the canciller de la European Unión Union, Europea, con el cual hemos hablado mucho de varios to whom we have temas. spoken at Bien, length of different subjects. Esta conferencia pues tiene muchas expectativas. This conference A has veces cuando se many generan expectations, grandes expectativas, and sometimes when we have these high expectations and hopes, la gran novela europea, a veces puede generar también grandes decepciones. and sometimes it can also lead to great disappointments. I hope this is not the latest, and I hope these expectations become realities. There are two great processes in this part of Latin America. The peace process in Colombia and the dialogue process in Venezuela. In a certain way, both countries, we depend on each other's luck. And some of you we already visit de esta casa histórica. Allí dormía Manuelita Sáenz con Bolívar. Where Manuela Sáenz shared his bedroom with Bolívar. As Eduardo Galeano said, and I quote, there were dates and nights of love and war. And that's why in that same many room there were too many passions and pleasures. Los amantes acostados en esa cama. Pensando en el nuevo día. Where they thought about the new day. A Bolívar se le decía bailarín del nuevo día porque le gustaba. Bolívar was called the dancer of the new day. Era atraído por el amor y la in a certain way he was drawn by love and passion. Nosotros en Latinoamérica nos atrae. That all of us in Latin America that happens the same way. Lo intentaron matar. But they tried to kill them in that same room. El libertador de 5 naciones, the liberator of 5 nations, sus ideas, guerrero, como el que más, was a warrior. Y amante. Allí pudo encontrar su muerte, asesinado. He was murdered in that same room. Sabe si fue asesinado o no, pero and in the end, se escapó en esa ventana. We doesn't know if it was true or not. He ran away to freedom, and his love made him possible to do it. This is a story that gather part of the countries present here. Manuela was from Ecuador, and she dies poor after Bolívar left. And Bolívar was from Venezuela, and this is a place in Colombia. Colombia, Venezuela, una sola nación. A veces algunos sentimos Sometimes there are some we feel a little nostalgic sería una gran nación, because it will be a great nation, powerful as Bolívar dreamed, con un pie en el Atlántico, with a foot on the Atlantic and in the Caribbean, and another one in the Pacific, with the wealth of being the greatest biodiversity in the world. And biodiversity is the result of love as well. This great nation that shares with us its problems to look for a way, a common way. And in this hall, it can also serve as a place for us to find solutions. Latin American must be recognized. Latin America is the most unequal region in the world. Maybe for a problem with politics related to drugs. There are no wars here, actually. Our countries, with some exceptions,
have looked for peace. Nosotros no conocemos la historia guerrera de Europa. We don't know wars that happen in Europe. No conocemos realmente de las grandes tiranías. We don't know about Hemos nacido great con la tyrannies. idea común We de were born with the democracia. common idea of sharing peace, Democracia, libertad democracy, freedom han sido hitos, conceptos comunes have en been todas las common Américas. concepts in Latin America. Democracia, libertad y paz. Democracy, freedom, and peace. Parte de nuestra historia tiene que ver con ese común Part of our destino, history, con esas it's raíces related to this comunes. common destiny. A pesar de que aquí han habido dictaduras, Despite there we have dictatorships, destrucción de derechos humanos, destruction of human genocidios rights. indudables. Es una región que se marca en una ambivalencia de la cual hay que escapar. Somos la sociedad más desigual del mundo. We are the most unequal Toda society in the América world, Latina, or unos Latin más, America. otros menos. Y eso ha hecho que unas fuerzas de izquierda And these have libertarias, helped una that tensión some forces política from the left casi que insurgente haya aparecido en todo nuestro has arisen in continente our continent para buscar igualdad. to look for Ese ha equality. sido su búsqueda, It has ese ha been his sido su purpose, criterio. his criteria, De niños, de niñas, muchos latinoamericanos en since esta y en many pasadas Latin American were generaciones han very querido child, they sacrificarse have been incluso sacrificed por la lucha por la igualdad, to fight for freedom, for equality, por la democracia, for por democracy, un mejor vivir, por un mundo for a mejor. better life, and for a better world. Yo hago parte de esa corriente. I'm part of this group. No estamos ocultando cartas. We are not debajo de la mesa. hiding Ese our ha sido agenda. nuestro destino, igual This que has been our destiny, otras corrientes políticas as well as han other tratado de political detener esos movements cambios, han sido más that have tried to stop conservadoras, these changes. han mirado las They have been more perspectivas de América conservative Latina and denied desde the otro perspective of Latin America lugar, desde otra percepción. from another perception. Indudablemente ser la sociedad más desigual socialmente del mundo Without a doubt, arroja un pueblo being this pobre unequal que tiene society, we muchas have poor people aspiraciones that have many en el derecho a la expectations. vida y a la dignidad, y desde otras perspectivas grandes capitales que a veces no parecieran entender lo que pasa con esa pobrecía, lo que pasa con esa desigualdad. La pregunta es, ¿podemos The convivir question is, we can o tenemos que share guerrear our life, or como hasta ahora ha sido? do we have to keep fighting? Y la propuesta que nosotros hemos intentado And the hacer proposal that we bring es today que podemos convivir is that we can si share miramos las cosas de manera diferente. our community if we look Si nos at podemos things entender, different, if si we se can puede understand abrir un each other, diálogo democrático, if we can si open a es democratic posible dialogue, confiar en unos y en otros, if we y can en trust, unas y en if we otras, can trust de each tal other manera que podamos profundizar in a way un that we proyecto can keep democrático. in a democratic. Yo creo que el proyecto democrático en I think América Latina the puede democratic ser process in más Latin profundo, America can be más deeper rico, más multicolor que los que se han podido than what we producir have en seen Europa so y en los far. Estados Unidos. Si tuviéramos la capacidad If we de have the capacity entendernos to understand each nosotros, other, a veces peleamos por orgullo. sometimes we fought Quien quería over matar pride. a Bolívar en ese cuarto de amor, quizás lo The quería person who matar wanted por to orgullo. kill Bolivar in that room maybe wanted No to do eran so. muy disímiles los proyectos entre el posible victimario y la víctima. There were not en ese different cuarto. projects with Si hubieran the dialogado killer and the mejor, victim in that quizás room. hubieran entendido. Maybe if they Quizás have the nuestro dialogue, destino hubiera they will sido understand, diferente. and our Quizás destiny would have no been eran different. Las pasiones y los egos del momento, Maybe de los passions and años ego of the moment. turbulentos de la construcción de nuestras repúblicas, esos egos quizás Those egos hicieron una confusión de las cosas hasta tal punto que perdimos el futuro. Quizás simplemente hablando. maybe just by El talking, acto simple que es específico de la humanidad y que es específico de la democracia. an act that is specific Habla, to democracy, dialogar, just to talk, hubiera to podido dialogue. construir un destino We have diferente. been able to share a different Para los destiny. años 70, lo dije en mi discurso recién en la For the Organización de los Estados Americanos, 1970s,
allá en Washington, una generación liberal muy de hombres, a liberal poco de generation mujeres para aquella época, with many men and a few en women. sociedades que han sido machistas y patriarcales, trató de construir un convenio, They tried to un build pacto a internacional. pact, an international pact, Años 69, 70, in the 71, 72 del siglo pasado. 1969, 1771. Era el convenio que se denomina el Pacto de las Américas, This was a pact la of the Convención Americas, Americana de Derechos Humanos. the American Convention of Human Rights. Derechos humanos vistos muy individualmente, Human rights muy liberalmente, deal with muy individual dentro del concepto de la democracia inside representativa the concept of tradicional y clásica. representative democracy. Se firmaron por todos los países de América Latina, Every country in Latin America signed, except Cuba, that was not invited to this conference. desde Alaska hasta la Patagonia. From Alaska Los to the presidentes de Patagonia, aquel entonces pusieron su the firma. presidents at that Los time congresos de la signed República the agreement, volvieron leyes. and the Congress La of the different Convención republics Americana, como en enacted nuestro caso, hace parte this de la conference as a Constitución. law. Ahí se habla de los derechos políticos. They talk about political rights. Ahí se establece que los derechos políticos They son establish that derechos political humanos. rights are human rights. Ahí se establece que ningún derecho político They puede establish ser that no quitado political rights can be a removed ningún ciudadano to any o citizen ciudadana, sino por sentencia de juez penal. by judge. Ahí se establecen los derechos liberales. They established liberal rights. En 1973, un año In después, 1973, esa Convención Americana de los Derechos the American Humanos fue Convention of Human militarizada, Rights, porque un general bombardeó un palacio because a presidencial, general mató al bombed presidente elegido a por el presidential palace. pueblo, el primer presidente socialista The first elegido socialist president democráticamente, creo que chosen en el mundo, sin que by its pasara people. una revolución violenta, una decisión popular que fue abogada This was a en la popular tortura, en la desaparición, en las decision that bombas, was en el asesinato sunk y with se bombings and destruyó murders and la destroyed Convención Americana. the American A Convention. partir de ahí, Uruguay un poco antes, From there, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Chile, un poco Argentina, antes, and Brazil, toda América Latina se fue llenando and all de Latin dictaduras. American was filled with dictatorships. Colombia también, Venezuela. Colombia as well, and Venezuela. Colombia no hubo uniformados en la presidencia. There were pero no las military mismas in the presidency prácticas in que se Colombia, hicieron en but Argentina y the en same Uruguay practices se carried out in reprodujeron Argentina and en nuestro Uruguay país. were carried out Era in our country. intentar extinguir They tried la to llama extinguish the de unas flame fuerzas libertarias que proclamaban of libertad a sangre y fuego. liberal freedoms that call for Los derechos freedom no matter liberales what. fueron conculcados a millones de personas And civil simplemente rights were porque removed esas millones to de millions of people personas demandaban just simply justicia because they social y demanded libertad. just social justice Y and al freedom. norte And to the north, de esas dictaduras nos levantamos en armas. we rise in arms. A mí mucha gente en las calles de Bogotá. y There are en many el país people me dice, "¿Usted fue in the guerrillero?". street of Bogota Pues sí, asked me nos if I was a levantamos en armas contra la injusticia. we rise in arms against De injustice. joven, yo vi morir a la As a mayoría young de man, I mis saw amigos, many of my friends die. compañeras hermosas, Very que beautiful simplemente women that pensaban en un mundo mejor simply thought y about cayeron en a las better world, marchas, en las calles de Bogotá, and they died in the en streets los of Bogota, ataques, en los allanamientos, in the en la attacks, cárcel, en la tortura, in prisons and torture. Los derechos liberales no existían. Liberal rights El papel firmado por didn't todos los exist, presidentes and that document y signed by all vuelto leyes presidents por todos los and enacted congresos as law by the y congresses edificados como base en el sistema interamericano de derechos humanos fue pura retórica y It was discurso, just a rhetoric. hundidos por los tanques y los fusiles. Y pasaron años There were many years after hasta that, que desde 1998 until that in empezó a 1998, resucitar lo que llamamos la primavera latinoamericana. the Latin America Se Spring acabaron las dictaduras, rise up fueron again. retrocediendo, Dictatorships unas por sí mismas, were otras overthrown. porque los pueblos decidieron. Y fueron In some apareciendo cases de that many nuevo people los decided conceptos de la democracia y la libertad, to fight for en una concepts of búsqueda freedom con equivocaciones, indudablemente, en uno with y en some otro mistakes. país,
una explosividad del pueblo tratando de tomar But in many countries, there were people fighting for justice. 30 años. They have 30 years have passed since that. Se mantiene la idea democrática en nuestro continente. And the democratic ideals are still present in our continent. Several representatives son de izquierda. Izquierdas tratando de tumbar presidentes y los presidentes son de derecha. Una ruptura aún there has been a rupture del sistema interamericano de derechos of humanos the human rights que systems trata de recomponerse, pero que that aún try no to se sostiene. rebuild itself but cannot hold La itself pregunta que yo still. me hago es, And the question I ask ¿Volverá a is los Latin años American 70? coming back to the 1970s? Nuestra incapacidad de convivir Our en medio inability de la to diferencia share en la sociedad our más differences desigual del mundo nos llevará de nuevo a will las carry guerras, us once again nos llevará de towards nuevo a las dictaduras, to de dictatorships. nuevo tendremos que ver millones de personas We have to exiliadas, millones de see many personas people torturadas, desaparecidas, Many sin people ningún torture vestigio and de derechos disappear humanos, with o no nos human podremos rights, entender or entre can we nosotros understand each y other nosotras para establecer to establish alternancias políticas, posibilidades de alternative and convivencia possibilities, unos y otros, manejando proyectos políticos sharing diferentes political en una projects comunidad de naciones que se vaya construyendo in a group of al cabo de los nations años de una manera cada vez más democrática, más in a more libertaria, democratic way, más with more pacífica. freedom and more La peace. Convención Americana de los Pueblos de los Ibero-American Derechos Humanos del Convention 72 from podrá ser 1972 enriquecida ahora hacia adelante can be reached con moving los forward derechos de cuarta generación, los derechos de la mujer, los with derechos rights de for la women, naturaleza, with los rights for derechos nature sociales, and social rights. o retrocederemos al tiempo de las Or are we dictaduras, going back to dictatorship al times, tiempo de la sangre, al tiempo de las guerras. to war Ese times? cuartico aquí vecino que es de días de amor y de guerra podrá This room that vaticinar hacia el futuro it was one latinoamericano time a días loving de amor room. o días de guerra. Pero yo creo que parte del trabajo de hoy I believe that the work that we're carrying out tiene today que ver con definirlo, will define con this, recomendar si vamos hacia el amor to share and to decide if we're going to love or si to hay que war. usar las ventanas para escapar If con we have to ayuda del use the amante, windows to o es escape mejor el encuentro entre los or amantes. La to historia de América Latina, en cierta forma, the está history en of Latin nuestras America manos, is in our está en hands, manos de nuestros pueblos. in the hands of our Lo que people. acontece en Venezuela, What is happening in Venezuela lo que acontece en Colombia, and what is happening in lo que Colombia acontece en el Ecuador, lo que and in acontece Ecuador en varios países de América and in several Latina, lo que countries of Latin acontece en el America, Perú, donde indígenas and what is happening in cayendo en las Peru calles, when indigenous muertos people y are asesinados. dying, Lo que ha acontecido años atrás what is been en happening Bolivia, in Bolivia en for many Brasil, years and in en Brazil, Honduras, en in Paraguay, Honduras, in Paraguay, pueden marcar un camino que va hacia la guerra, can decide hacia la destrucción a path to democrática. war and O democratic podemos destruction, reconstruir el camino or we de can la paz y la rebuild democracia y a path profundizar. for peace and democracy. Este salón, yo creo que lo que quiere This room, sus energías históricas its y la historical presencia de energies ustedes and your es presence que vayamos hacia la is to look reconstrucción forward democrática to de toda reconstruction, América Latina, the democratic reconstruction of hacia Latin una America, sociedad más igualitaria y libre. to a more equal society and El free sistema society. interamericano de derechos humanos The es human la rights propuesta systems colombiana, is es la the recomendación proposal from colombiana de este Colombia, gobierno is our recién recommendation elegido, debe fortalecerse that it has to be como straightened nuestro gran pacto democrático. as our great democratic Yo he pact. pedido al gobierno venezolano que I asked the ingrese al Venezuelan sistema government interamericano de that derechos humanos decide to que enter it once abandonó en el again año 2012. to the Y que por inter-American allí human podamos rights system, encontrar las and fórmulas we can de find una the mejor way democracia. for a better democracy. En México se han establecido procesos In que se Mexico, entraban, there que have been avanzan, que established retroceden hacia las process garantías that go back and electorales forth to y achieve hacia un calendario electoral electoral. guarantees and Y la election sociedad venezolana calendar. quiere and the Venezuelan no ser society sancionada. does
doesn't want sanctions because sanctions have made difficult the life for the Venezuelan people. The people suffering from starvation, running away from hunger, running away from misery. Latin America cannot be a space for sanctions. It has to be a space for freedom and a space for democracy. In our countries and in the case of Venezuela, we have to share this common path to establish an agenda for elections so the Venezuelan people can choose with freedom and without pressures. Ojalá todo comenzara por el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, porque al final somos los latinoamericanos. Because in the end, we Latin American are the ones who decide if we go to democracy or to war and confrontation. And Venezuelans, nobody else, that can decide, they have to decide freely their future. To enter the inter-American system of human rights will be, in my opinion, a great achievement. To establish a system without that will be a great achievement. And to establish a timeline to lift the sanctions will also be a great achievement. I wish that in the end, the great achievements, that wishes and hopes of the Venezuelan people become a reality. That they don't be a people that is able to be free, that can share their decisions without foreign interventions, to take decisions against their will, and nobody inside their countries to pressure them so their decisions. So our recommendations, we hope that will be well received from the opposition and from the government, but above all, from the population and from the Venezuelan people, and the people who want to live in peace, in democracy, and in freedom, with many days with love and with no days with a war. Thank you for your attention. Thank you very much, Mr. President, for your words. De la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela. Gracias a los medios de comunicación que nos acompañaron de manera presencial y a quienes siguieron esta transmisión. Feliz día. And we were watching live the International Conference on the Political Process in Venezuela that took place in Bogotá, Colombia. The President, Gustavo Petro, in the opening remarks, highlighted the historical ties that serve as common foundation for South American nations and the struggles the region faces. Also, some of the efforts of the current Colombian government in mediating between Venezuela's government and the oppositions, as well as Western powers. We have come to the end, like this, of this news brief. You can find these and many other stories on our website at telesurenglish.net. And also, if you feel so inclined, please join us on social media for all the latest news. We are on Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, and TikTok. For TeleSUR English, I'm your anchor, Gladys Quesada. Thank you for watching.